So in making our pseudocode, the first thing we did is declaring the variables that we will be using. So the process of making it goes like this. First, we declare and initialize the integer value 1 by 0. Second is we declare and initialize integer value 2 by 0. And then after, we declare the string currency. So basically speaking, our program will ask for an integer input, then assign to value 1. The value must be greater than 1. The program will also ask for string input, then assign to currency. So the input must be either US dollar or pesos. If the currency is not equal to USD or pesos, it will print must be USD or pesos. Please try again. Then ask for a string input, then assign to currency. If the variable currency satisfies the condition value, the loop will end. Okay, so for the test conditions, if the currency is equal to USD, value 2 will be assigned as value 1. So the conversion rate will be USD to pesos. Or else, if currency is equal to pesos, value 2 will be assigned as value 1, and then the conversion rate will be peso to USD. And it will end the program. So that's it. So this is the flowchart of our problem. So magsugod ta anin na symbol para i-denote ang beginning sa program. So start. Then after that, ang i-declare ang tulo ka variable, which is ang duha ka double, si value 1 and value 2. And then atong initialize ang ilang value, which is equal to 0. And then after that, si string currency. So pag human din na part, mag-proceed ta dire. I-input nato si value 1, input value 1, enter a value, and then input currency, which is USD or peso. So kung nag-ask man nga i-input si currency, then mag-proceed ka sa while loop. So if the currency daw kay dili siya equal sa USD or peso, which is false, then mag-execute ni siya dili nga part. Must be USD or peso, please try again, and then magbalik na pud ta diri mag-ask na pud siya og currency. So balik na pud ta sa while loop. So if ang currency daw is if ang currency is equal to USD or peso, which is true, then pwede ta mag-execute din na part. If currency is equal to USD, if this statement is true, then proceed ta diri Value 2 is equal to value 1 times 48.4. So value 1 diri is USD, and then the 48.4 is the na siya kanang conversion sa USD into like peso mo na siyang peso. After that kay dili dayon ta sa dili na part system.out.print value 1 plus USD equals plus value 2 plus peso, which is conversion rate 1 USD equals to 48.4 peso. Then proceed dayon ani diri mag-end na siya, mao siya ang output. Bali ni siya, mao ni siya ang output ani nga statement kung true siya. Then mag-end ang program. But kung kini siya nga diri na statement kay false, then ma-execute ta dire. Tama lagi. So if the currency is equal to peso, then the value 2 is equals to value 1 times 0.021, which is kining 0.021 kay ano siya USD. Kanang ang peso is times siya sa USD. Yes, so
and then the output will be this. System that outline print ln value 1 plus euro equals plus value 2 plus USD. Conversion rate 1 peso equals to 0.021 USD. And then the program will end. Mag-end ng program. So yes, I think that's the overall flow of the problem. So this is the flowchart of the problems. Thank you. Hi everyone, so ako ang explain sa inyo ang among problem. So, una na akong gibutang is to scanner input new scanner system in. So, para mogana tong scanner, kailangan to magbutang og import java.utilscanner para ma-scan na to ang problem. So, sa atong value 1 ug value 2, nagbutang kog double value 1 equals 0.00, value 2 equals 0.00. Then, para ma-print ang atong enter a value, kailangan ito magbutang og system out print. Kay mo man ang una natong i-print. So, ang una natong i-print is enter a value. So, sa ubos ana, value 1 equals input.next double. So, ano ta na mo ambak ta sa kaduhang atong i-print. Mamili ta sa duha, USD or peso. So, para ma-print nato na, magbutang po ta og system out print. Para sa pag-run nato, mabutang ang enter a value og USD or peso nga atong pilian. Then sa while, currency equals ignore case USD. Currency equals ignore case peso. So, narigid sa duha atong pilian. So para ma-print nato ang untahay atong ibutang is number lang. So ang ma-print ana sa pag-run nato is must be USD or peso. Please try again. Una natong ibutang is number sa enter a value. Then sa ikaduha, mamili sa USD or peso ang pilian. Then ang atong ibutang is number. Mabalik-balik siya. Ang maran is must be USD or peso. Please try again. So para dili na siya mogawas, kailangan nato basahon jud og unsa atong pilion, kung sa USD ba or sa peso. So like for example, guys, no example guys So sa pag-enter sa value, example 1.29, then USD or peso. So kung number ang atong ibutang, ang maran is must be USD or peso. Please try again. So mamili ta sa USD or peso. Peso. See? Tama guys. So mao ni siya ang ma-print kung mali ang imong ibutang sa pag-run. Then so sa if currency equals ignore case USD, value 2 equals value 1, 48.04. So mao na siya ang mugawas pag imong mapili is USD. System out print value 1 USD equals plus value 2. PHP conversion rate 1 USD equals 48.04 PHP. So mao na siya mugawas guys pag USD mo mapili. Kung peso, else if currency equals ignore case peso, value 2 equals value 1,
0.021. System out print value 1 plus peso equals value 2 plus USD conversion rate 1 peso 0.021 USD. So mao lang to siya guys. Thank you.